Ndiyabulisa kubaphulaphuli kwindawo apha ephondweni laseMpuma Koloni and also greetings viewers and listeners here Eastern Cape and nationally, and those who are joining us through Facebook, YouTube, and Twitter. Today, I want to welcome all of you to this webinar on maintenance. Sexual offences and community affairs within the NPA. Apha ndihamba nabantu ababini abathathu uadvocate uSiwenkana osiqhubela oluhlelo sidibe kunye nabantu abanolwazi olunzulu ngesondlo abathutshise abakhulu apha i-senior maintenance officers uadvocate Lolita Madiba ophethe elicala lisuke eMonti ukuyojonga apha kumthatha division ndibe naye no-advocate Mlindele Mkhwane yena usuka kweli cala leMonti ukuzobetha lapha komagqibela lonke icala kweli cala. Into esigayo apha njengoba besentshilo sisondlo, we remember that the president decided NSP, that is National Strategic Plan. And then pillar 3 of that strategic plan would have access to justice. So we know that maintenance is all about people accessing justice. And we're looking at the communities there. We are also thankful, especially to the Department of Social Development, especially EVP Forum, where made it possible that through NGOs and NPOs, they invited people who are listening and all other people who are our listeners in the province and national, as I've mentioned. So initially start with the webinar started national last year, then now they moved it to other provinces. Hence, we as Eastern Cape Province are conducting our webinar today. We will divert a bit. We webinar to Eastern Cape because we're looking at the people that we are addressing, people from rural areas who want to know about maintenance. We've decided not to go through the Act section by section, but due to questions that our people are asking, we've endeavored to concentrate on these questions and try to answer all of them. That's how we're going to proceed with this webinar. I would like to welcome everybody in this webinar. Thank you. Siyabulela kakhulu umama uTherere osibekeleyo kakuhle into yobana sizokuthibela namhlanje. Singakhange sachitha xesha ke mphulaphuli nombukeli, sizawungena emxholweni. Benditshilo ke sinogxa bethu ababini abazinzulu ngomba wesondlo. Ndizawuqale ngogxa wam uadvocate Mkhwane, utata Mkhwane uzawukhe asichazele imibuzo nje emibini. Owokuqala umbuzo ibe kukuba ngubani ovumelekileyo ukwenza isicelo sesondlo engasenza phi na eso sicelo sesondlo. Owesibini umbuzo ukuba yintoni isondlo, ingubani omele ukondla. Now for our English listeners, we're going to ask Advocate Mkhwane to answer where can one apply for maintenance and who can apply for maintenance, what is maintenance and who is liable to pay maintenance. Over to you, Advocate Mkhwane. Ndiyabulela mqeqeshi wenkqubo. Sendichaziwe ke nokuba ndiphi mna. Apho ndigxile khona ukuphangela ndijongene nesondlo kweli cala lencima elicala ke selichaziwe noogqirha. Ngamanye amagama elaa cala lalisari yakuba uMzantsi Afrika omdala kwakunye neRepublic eSky endala. Aze ke ugxa abe kweli icala njengoba sekutshiwo.
Isondlo ke ngubani omele ukusicela? Umuntu omele ucela isondlo kuba ngaba umuntu omele ucela isondlo kuba ngaba ndingambeka umama womntwana osemthatha, abantwana bakhe besemthatha, uya kwamanzi afune iofisi yesondlo apho aze afake isicelo sesondlo apho kuloo ofisi yakwamatye kuloo dolophu ikufutshane kuyo leyo ahlala kuyo. Okokuqala ke apho. Okwesibini, ukuba ngaba uyise womntwana useKapa, angasifaka isicelo sesondlo eKapa kule ndawo uyise wabantwana akuyo. Okwesithathu, ukuba ngaba abantwana bakumakhulu eMonti, umakhulu angasifaka isicelo apho kukho khona abantwana abo bamele kondliwa khona. Kanti nomama wabantwana noba yena usemthatha unako usifaka isicelo sesondlo phaya emthatha noba abantwana bakumakhulu eMonti. Into ebalulekileyo into yoba imali uyayithumela akuyifumana kulowo ufanele ukondla. Ndicinga into yoba ke icacile leyo into yoba isondlo silandela lo usihlawulayo okanye lo usifunayo okanye lo usifunelwayo. Uye wakwiofisi yakwamatye, kwiofisi yesondlo, udibane negosa lesondlo khona. Ndicinga uba sigqibile ke lowo umgca. Senziwa kuloo ofisi ingqamene nawe, senziwa ngulowo abantwana bakuye okanye abantwana ingabakhe. Okubalulekileyo nje into yoba imali izawufika ebantwaneni. What is important about this multi-pronged 1 question, 2 questions? When you apply for maintenance, you approach the court nearest to you as the applicant. You go to the magistrate court and go to the maintenance officer to make your application. Now, where you reside, where you work, where you are employed, that's where you go. Where you stay, where you are employed, where you operate a business, that's where you go. Or else you go to the court where the children stay, reside. So even if the children are with the grandmother in Chacha in East London, you can approach the East London court, whereas the children are with the grandmother. What is important is that when you receive the money, you revert it to your mother, the grandmother of the kids, to maintain and support the children. You can also apply at the magistrate office where the payer of the maintenance is. In other words, where the respondent or defendant resides, work, stay, operates a business. So it is in 3 places where you can approach a court for maintenance when you apply. Now, it is the person who has the custody of the children in some instances, or the person who is going to make sure that the money is going to go to the children. So it can be a grandmother, it can be an aunt who stays with the children. So that one doesn't matter. Now, the other question. What is maintenance? It is the support given by the person held responsible to help provide food, shelter, clothing, medical care, schooling, regardless of the nature of that relationship. Now, I've mentioned this. Obviously, if you talk of school,
everything incidental to the school. If you talk of, in other words, your uniform, school fees, and everything that you can think of that follows with the needs that one expects in a school situation. Transport, aftercare, tennis coaching, everything related to school, that it will fall under maintenance. Obviously, a uniform, obvious shelter, all the utility bills that are paid, ithetha le nto ukuthi xa kuthethwa ngesondo kuthethwa inkxaso eyenziwa ngulowo kumele kuyenza edibaniselana nenkcitho eyenziwayo malunga nesikolo salowo kumele kondliwe nokuhlala kwakhe mhlawumbi nokugula kwakhe. Zonke ezo nto zibalulekile. Uyabona ke kuyakwahluka abasedolophini, umntwana wasedolophini uyawucinga nako xa kuthethwa ngesikolo. Qala esikolweni, kubheke ezincwadini, kubheke kwinqwelo azikhwelayo, ubheke esikolweni, kubuye isikolo sasemva kwemini, kubuywe nemidlalo. Zonke ezo mali zifunwa kulowo umele kondla. So uyayibona ke uba umcimbi odibaniselene nesikolo umninzi nomcimbi odibaniselene nokuhlala kwalowo umele kondliwa kubalulekile kuninzi. Ayinophahla nje olu phezu kwentloko yakhe nezinto ezingaphakathi ezilapha, wena kutya, wena mipane, wena amanzi. Bona ke sithetha ngabantu abahlawula ezo zinto edolophini, zizawufunwa kulowo umele kondla. So umcimbi wesondlo ke unabe kangako. Mhlawumbi ke kwesi sithuba mandikhe ndisele amanzi. Siyabulela kakhulu kutata uMfane. Ndiyacinga uba abaphulaphuli nabantu abasijongileyo kumaqonga ngamaqonga abanye banokuba nemibuzo. Ndiyacela ke umbuzo wakho uze ubhale phantsi, sizanika ixesha lemibuzo nibe nako ukufumana ingcaciso, mhlawumbi nicaciselwe kwezo izinto eningazivanga kakuhle okanye eninomdla wokuziva ukuba ngaba ziphendule kahle na. To everybody that has questions, we are going to give you time. There is time allocated for your questions, so just write your question down and we're going to give you a chance afterwards, after the presentations. Otherwise, we can proceed. I'm going to ask Advocate Madiba to just give us an answer on the third question that we have. And that question is, what happens when the paternity of the child to be maintained is in dispute? NgokwesiXhosa umele ukuthiwani xa ngaba lo umele ukondla ekhanyela okanye ephika ukuba umntwana ngowakhe? Sawucela wena Mama Madiba usiphendule. Ndiyabulela Mphathi Nkomo, mandithathele ukuba nami ukubulisa abaphulaphuli ngokubanzi abasingqongileyo nabasimkeleyo namhlanje. Njengoko bese kutshiwo umbuzo wam endizawuphendula ngulo uthi uba ngaba ipaternity akaqinisekanga kahle utata womntana ngayo, kumele into yoba kuthiweni na. Le nto ke iyenzeka njengoba besitshilo, sizama ukugxila kahle kwimibuzo abantu abaye babe nayo kakhulu phaa ezinkundleni. Xa sebefikile bobabini enkundleni, umama notata womntana, kuye kwenzeke into yoba utata bathi ngale mini babizelwe ngayo ecourt afike athi yena, hayi umntana lo ayingowam. Baye bothuke ke oomama xa esithi umntana ayingowakhe, bacinge into yoba akanalo ilungelo lokuthetha ngokuhlobo.
Siyafuna ke ukuthi utata unalo ilungelo lokuba xa efika enkundleni athi umntana ayingowakhe. Xa esithi umntana ayingowakhe ithetha ke loo nto into yoba akanakwazi into yoba kuthiwa makasapote umntana engengowakhe okanye engaqinisekanga ukuba ayingowakhe. Kulapho ke kuye kufikelele into yoba makuhanjwe kuyotsalwa igazi. Ziba khona kwakhona ke ngoku ingxaki kule nto yegazi. Athi utata hayi andinayo imali yoba kutsalwe eli gazi. Nalapho unalo ilungelo lokuthi akanayo imali xa engenayo. Kulapho ke ngoku umtshutshisi azawufika bayayazi abatshutshisi okanye i-maintenance officers kuba kumele into yoba benze njani na xa esithi utata andinayo imali. I-inquiry eyenziwayo ezawucelwa ngumtshutshisi lowo ukutshekisha into yoba ngaba abanayo nanyani imali bobabini yokuyotsala eli gazi ukwenzela into yoba urhulumente abhatale i-application ke leyo eyenziwayo enkundleni. Iba khona ke ngoku enye ingxaki kwakhona kule nto yokutsalwa kwegazi, kube khona ozawuthi hayi mna inkolo yam ayindivumeli into yoba nditsale igazi. Okanye umama womntana athi hayi umntana wam akazuyotsaliswa gazi, andivumi nomntana. Ziingxaki ezo eziba khona esiye sidibane nazo. Yakwenzeka loo nto leyo asikwazi ukumnyanzela umntu uba ayotsala igazi. Kodwa njengoba besitshilo umtshutshisi uyayazi uba kumele uba uthini na kwii-cases ezinjalo. Zezi ke singazugxila kuzo kuba uba sigxila kuzo sizawungena ncakasana kwi-act. But into ebalulekileyo kuba abaphulaphuli bayazi into yoba umntu unalo ilungelo lokuthi akazukutsala igazi, but xa isithi akazukutsala ayipheleli apho loo nto leyo. Ngumtshutshisi ozawubona ke ngento yoba akafuni kulitsala igazi, sithini na emveni koko. To the other listeners, the paternity issue when it is in dispute, it can be in dispute because the father is saying, I am not sure if the child is mine. He has a right to say that he has a right to query the paternity of the child. And when that happens, then the parties must be subjected to paternity tests, including the child. But in some instances, you'll find that the mother is saying, I will not subject my child for paternity tests, or the father is saying, I will not be subjected for paternity tests because of my religion. But then if that happens, the prosecutors, they know what to do, what should be done in terms of the act. But for the members of the public generally, it is just for us to know that if the father is saying, I am not sure if the child is mine, so I cannot support a child that is not mine, then it is his right. And then they must go for paternity tests. And that there is an inquiry which will be held in court if both parties cannot afford to pay for the paternity tests. I think that is all for that question so far. Thank you. Diabulela Umamadiba. Can we also have some ground rules, right? Can I have people that have their cameras on, please switch them off? Can I have people that have their cameras on, please switch your cameras off? Thank you very much. Siyabulela kakhulu Umamadiba ngokuphendula lo mbuzo. Njengoba benditshilo, should you have questions, just note them. We will give you time to raise your questions and have them answered. And now we're going to our third question, which is Advocate Mkwane's. The question is, what happens when the complainant or the respondent is unhappy with the maintenance order or unhappy with the maintenance officer?
Singathi ke ngesixhosa ngawaphi amanyathelo onokuwathatha ba ungonelanga sisigqibo senkundla okanye awonelanga ngulo uchophele umcimbi wesondo. Can I make the announcement again? And people that have their cameras on, please switch them off. Thank you. Advocate Mkhwane. Ndiyabulela kuhlokomisi wenkqubo. Inyaniso emsulwa yile kuqala. Igosa lesondlo okanye umtshutshisi xa emamele isicelo osifakayo akalogqwetha lalo. Engelogqwetha lalo uzommangalela apha utyholwa ngokuba akudli. Eyona nto ayimelayo igosa lesondlo okanye umtshutshisi ukujonga into yoba iimfuno namalungelo omntwana akhuseleke ngokwaneleyo na. Ngamanye ke amagama uligqwetha lomntwana lo nize ngaye apha nixabana ngayo. Ukuba ke ngasizathu sithile wena ukhalazayo okanye ulilayo ukhangeleka ungonelisekanga indlela ophatheke ngayo, kumele into yoba ke loo nto uyidlulisele kumphathi wala ofisi kwangoko kwakusasa. Unoxanduva ke igosa lezosondlo lokuba lincedisane nomntwana ngalo lonke ixesha lijonge iimfuno zomntwana njengoba ndisitsho. Mhlawumbi ngelinye ixesha ke lingakunyathela ekonsini ubone ingathi lithethelela lowa okanye lithethelela lowa. Inye into azizungezeleyo nakuba umntwana lona yena makaxibe, makatye, makafunde, makakhuliswe kakuhle ngulowo kuthiwa uyasilela ukuyenza loo nto. Kodwa ke engakulibalanga nawe wena ukhalazayo into yoba unoxanduva nawe ngokunokwakho. Idla ngoba naso mhlawumbi ingxaki kuloo ndawo. Omnye abone into yoba uyathethelelwa apha akathethelelwa, omnye kuthethelelwa omnye yena akathethelelwa, iba njalo. Yile nto ke ndithi ifuna uyise kwabaphetheyo kuloo ofisi kwangethuba. Ukuba ngaba ke kubekho isiphumo ongasithandiyo uyabhenwa, umele uba ubhene. Yena lo uligosa lesondlo ulwe namalungelo omntwana okokoko ngumsebenzi wakhe lowo. Kangangoba ebunyanisweni xa sithethela phantsi uligqwetha lakho wena uzowukhalaza kuba kaloku uncedisana neemeko zomntwana. Nawe wena ukhalazwa ngawe akafuni into yoba udlelwe indlala kuba kaloku akufuneka ibulawe le nkomo kufuneka isengiwe. Ngeso sizathu ke umele xa ngaba mhlawumbi masithi unegqwetha lakho ohamba nalo wena umangeleyo, xa elibona into yoba liyafeda liyasilela kwezinye iindawo umele kulincedise. Kwakunye ke nalowo umangalelwayo ukutyholwayo umele kuncediswa xa kubonakala igqwetha lakhe liyasilela. So the role of a maintenance officer is always in the best interest of the child. She fights for the best interest of the child. She's an officer of the court. If your attorney as an applicant or complainant fails you, he's supposed to help you. If your attorney as a respondent or defendant fails you, he's supposed to do that in the best interest of the child. He or she is an officer of the court, must assist the court that justice is realized, justice is served in the best interest of the child. So that is the rule. Now, should you not be happy about that maintenance officer or prosecutor, you ought to elevate your problem, your representation
to the control officer there, the district magistrate director there, legal or admin, or an SPP or a control prosecutor if that is a prosecutor. So, but then, should you not be happy of the outcome at the end of the day? You can always apply for that person to recuse himself in court. You apply for recusal in court and it gets granted or it gets rejected. And then the case will proceed. Should you not be happy at the end of the matter when a court order has been issued, then you have options to appeal, and you will be assisted to appeal. What is interesting though is that at the end of the day, when that matter comes to the High Court, it will be defended by a member of the NPA in the name of the senior maintenance prosecutor. So that's another matter for another day. I hope I've attempted to answer that question. Thank you very much. Over to you, Program Director. Thank you, Advocate Mkwane. We have noted people's concerns that some people do not understand SOCA. People, please bear in mind that the webinar, it is planned to even reach people on the ground that do not understand SOCA, that do not understand English. My apologies for that. And it's an Eastern Cape one. So we're also aiming to reach people that are in the deepest rural areas as well, which is why we are switching between English and Xhosa. We ask the questions in both English and Xhosa, and we also make the explanations in both English and Xhosa. So when we're speaking Xhosa, just bear with us. We are soon going to switch to English. Thank you. Our next question, colleagues, is for Advocate Madiba. Our question is the respondent disqualified from paying maintenance because he or she receives a government grant? And is a child disqualified from receiving maintenance because she or he receives a child grant? NgesiXhosa, ngaba uvumelekile ukwenza isicelo sesondlo xa ngaba umntwana efumana isibonelelo sikarhulumente? Ngaba uvumelekile ukwenza isicelo sesondlo xa ngaba umntwana efumana isibonelelo sikarhulumente? Over to you. To answer this question, please remember that it is the responsibility of both parents to pay maintenance for the child. When we're talking, I think we are saying the father, we're saying the father who pays maintenance or who's supposed to pay maintenance, and then the mother. But most of the time, it is like that. But remember, it is the duty of both parents to support their children. So it can be the father who is a complainant in some instances. So if the father who is supposed to be paying maintenance is a recipient of a government grant, he is not disqualified from paying maintenance for the child. But remember, for maintenance cases, each case will depend on the facts that are before the prosecutor. So, for example, if the respondent is getting a government grant of 2,000, for example, and then he has other 5 children, and you as the complainant, you come to court and then you expect respondents to pay 1,000 for your child. It cannot be that, because we have to take into account
the circumstances of the case that are before us, and also the circumstances of the respondent. So the means test, which was mentioned by Advocate Mukwane, will come in, which is now, does the respondent have the means to pay? But just because respondent is getting a social grant, it does not mean that he is disqualified from paying a maintenance for their children. Especially, it is even worse if the respondent made the children knowing that he is getting a social grant. In respect of the children that are receiving child grants, it goes both ways. Just because a child is receiving a child grant, it does not mean that child should not be supported or by the father or by the mother. What will happen is this: for example, again, if the child is receiving a child grant of 250 rands, and the mother comes to court to say, I want maintenance of 2,000 for my child, it is important for her to calculate the expenses, and then we minus the 350 from the expenses. Remember, the 350 is only a child grant. It has nothing to do with the money that should be paid for maintenance. So that question also. Okay. Okay, so that question also is answered in the negative. Now, to come into the other viewers, ubangaba umuntu utata okanye umama uhola i-grant, ayithethi loo nto ukuba akazokwazi ukusapota abantwana okanye akavumelekanga uba asapote abantwana. I-child grant xa siyibala phaya kwamanje, ewe siyabuza into yoba uhola i-grant na, but siyayimanasa kwii-expenses ezi wena uzawube uzibalile zomntana. Umzekelo, uba ngaba uthi umntana ufumana i-grant ye-350, ii-expenses zibe ziyi-2,000 zomntana, simayinasa la 350 usale i-1.650 sibalele kuyo i-expenses zomntana. Uba ngaba utata uhola i-child grant, ufumana i-grant naye, ayithethi into yoba utata makangamsapoti umntana. Lilungelo lomntana uba makasapotwe ngabazali bobabini, noba utata uhola i-grant. Kodwa ke sekunjalo, ityala netyala liza kuxhomekeka, alizufana nelinye ityala. Xa kufikwa enkundleni, sizawuthatha ngokwe-facts ezi ziphambi kwethu, sikwazi ukujonga into yoba lo tata angaba uyakwazi na ukuyirhola le mali. Asizukwazi ukuthi makarhole imali uba ngaba unabantwana abahlanu, umzekelo, uxhomekeke kule granti ayifumanayo karhulumente. Leyo into nayo iyajongwa xa sesiphaya enkundleni. Ukubuyela ke kwakhona, utata orhola imali ye-grant kufuneka emsapotile umntana wakhe. Umntana orhola imali ye-grant ayithethi ukuthi loo nto akanalungelo lokufumana imali yesondlo enkundleni. Ndithembe ukuba icacile ke le ibithethwa kuMamadiba. Xa ngaba umntu engacacelwanga, benditshilo nibhale imibuzo phantsi, sizawunika ixesha lemibuzo. My next question is to Advocate Mukwane. Who can claim for future maintenance, and what are the requirements that must be met before the application for future maintenance is enrolled? NgesiXhosa
Yintoni isondlo sexesha elizayo? Ingubani ofanele ukwenza ibango? Phantsi kweziphi iimeko? Yintoni isondlo sexesha elizayo? Futhi ingubani owenza ibango? Phantsi kweziphi iimeko? Tata. Ndiyabulela hlokomiso inkulu. Isondlo sexesha elizayo ebunyanisweni sizalwa sisondlo sexesha elidlulileyo. Ngasiphi isizathu? Ngesi sizathu umntu usiwa kwamanye kuba engqondi izizathu zibekwe zigqitywe, inkundla igqibe into yoba lo mntu lowo makondle, inkundla igqibe lo mntu lowo into yoba makondle ngolo hlobo igqibe ngalo. Lo mntu ke ngoku mhla aqhawulayo emsebenzini ezawuhamba nomgodlo wakhe wonke ngoba eyekile emsebenzini okanye egxothiwe emsebenzini okanye ewuzimele umsebenzi, kodwa into ecacileyo into yoba umgodlo wakhe uwela inceba nawo ubuya nawo kuqumbu emkebhayi soze uphinde umbone. Ukuba ke kunjalo, ingozi eza kwenzeka xa ehamba nomgodlo wakhe wonke uyakutya awugqibe wonke, ingozi lapho. And siyamazi into yoba ebengondli ngaphambili, yiyo le nto aziswe enkundleni into yoba makondle ngenkani. Nazo ke ingozi apho ikhoyo. Yiyo ke le nto lo mntu eleqwayo xa ephethe umgodlo wakhe egoduka, kuba kuyaziwa into yoba yena unento yokungondli xa enayo imali ade anyanzelwe into yoba ondle. Ngeso sizathu ke kuyabizwa lo mntu loba izapha nalo mgodlo sithathele abantwana ukutya kwangomso kule veki zayo nakule minyaka izayo nexesha lawuthi libalwe. Sisondlo isi sexesha elizayo sithathwa namhlanje ngoba kukho ingxaki yoba lo mntu akathembakalanga, lo mntu akathenjwanga. Ngeso sizathu ke umntu othatha umhlala phantsi, ngeso sizathu ke umntu othatha umhlala phantsi ozawufumana imali yakhe impelanyanga nempelanyanga akekho kolu didi lwesondlo sexesha elizayo emasifunwe kuye kuba kaloku yena inyanga nenyanga imali usezayifumana njengoba ebephangela. Ndiyathemba siyavana kule ndawo. Nakulo uhamba nomgodlo wakhe wonke namhlanje asingabo bonke abantu abaxuthelwa umgodlo wabo kuba bekukho isondlo ngaphambili. Masithathe umzekelo, nakumfana egoduka eyeka umsebenzi kuba ebona omnye umsebenzi. Uyabona, lo uyeka lo msebenzi kuba kukho omnye umsebenzi awufumanayo azawuphinda amkele inyanga nenyanga, akamelanga uleqa lo mntu lowo kuba sibona le mali ayiphetheyo nale mali ayifumeneyo kuba useza kondla ngolwa hlobo besenza ngalo ngaphambili. Into nayo utshintshe umsebenzi. Nanko omnye umfana okanye ke masithi umntu onasakhono sokusebenza esibonakala into yoba siyafumaneka lonke ixesha. Masithethe nge-engineer, masithethe ngogqirha, masithethe ngegqwetha, basingathetha ngabo, masithethe nangonontlalontle, masithethe nangaye wonke umntu oqeshe kalula. Awusuke umleqe kuba iphethe umgodlo lo mntu lowo kuba uyabonakala usemncinci umsebenzi uzawufumana ngomso. Kodwa ke loo nto ungayisa ngaphambili ixoxo kuboniswane. Mhlawumbi unecebo, mhlawumbi uzawuvula ubhazabhaza wevenkile, uzawuvula ubhazabhaza wemall, imali ibe khona kuba kaloku ixhala kuba akuzibakho ngeniso. Xa ingeniso ibonakala ibizaba khona, asiyithathi imali yesondlo sangomso nesexesha elizayo kuba lo mntu akasokoli, useza kondla njengoba ebeqhele ukondla. Ndiyathanda ukuba ke abantu bakuthi bayilandele le nto. Ungathi xa uva kuthiwa ubani uhleli ufumene umhlala phantsi ufumene izigidi namawaka ngamawaka ube sowumleqa uthi makohlulela abantwana funeka batye abantwana ufuna ubabhankishela imali. Ayabi kanjalo.
asithathi imali uba silungiselela ukubhalishela abantwana, asithathi imali kuba ininzi, sithatha imali emntwini kuba sinexhala loba uzayivukuza, uzayidlakaza njengoba ebelidlakadlaka ke phambili. Kodwa ke ngoku simjonga ngamehlo uba uyaphi nale mali, ungubani, ebesiqhuba njani ngaphambili. Into ebalulekileyo ke sijonga indlela ebesiqhuba ngayo ngaphambili, okanye indlela aqhuba ngayo ngoku uve kuthiwa enye imali isethenge ngayo imoto, enye imali bomba le mali isengxakini, noba nje okanye ugxothwe emsebenzini ngokunxila kwakhe, yingxaki ke leyo kuba asiqinisekanga uyawuphinda ufumana umsebenzi noba mncinci. Ngamanye amagama nje ngoba ebetshile ugxa wam lo into yoba ujonga imeko nemeko ngokweemeko zayo, iimeko azifani. With future maintenance, what is important is that it's maintenance which belongs really today, it belongs to the person from whom it is claimed. So we don't easily attach and freeze a person's money if he can show before court that this money that he has received is pension money, and each and every month is still going to receive his payout from GEPF. Now, that is not a candidate. That is not a candidate from whom we can claim future maintenance. There must be a threat to the maintenance of the child. Now, this threat, of course, comes from the fact that this man had failed in the past and there's an order. So there must be an order before you can apply for future maintenance. And future maintenance is indeed future for the future. It's money that we take today from its owner in order to store it for the future, to maintain the child, to attend to the needs of the child. It's nothing more, it's nothing less. It still belongs to the man who has worked for the money. And therefore, at the end of it all, when the child is self-sufficient, the money returns to the respondent, to the defendant, in other words, to the person who was paying the money. It just kept by the Department of Department of Justice, and sometimes by Guardian Fund at the Master's Office, Master of the High Court's Office. It's kept there to maintain and attend to the needs of the child. It's kept there, and they get given each every month as per the original order or a new order that could be subsequent to the old one. So with future maintenance, the money belongs to the owner of the money. With future maintenance, you approach court because there is threat. There is threat that this man who is given this money is squandering the money, has started to squander the money, and it may frustrate the maintenance of the child. So that is what is important with future maintenance. It's really maintenance for the future, which is taken today, and it's premised over an order that exists. So an order must exist before you apply for future maintenance. So you can't simply run to the maintenance office and apply for future maintenance when you never had a problem with this man. You never had a maintenance order in your favor. Thank you, Program Director. Thank you very much, Advocate Mkhwane. Now we have our last question, and following this question, we will ask the viewers and the listeners to give us their questions. But our last question is for Advocate Mkhwane. Can you tell us, Advocate, what happened when the child who was receiving maintenance turns 18? In Xhosa, okanye ngokwesiXhosa, kwenzeka ntoni xa lowo obefumana isondlo efikelela ebudaleni okanye kwiminyaka eli-18? Over to you.
Xa umntana lo ebefumana isondlo efikelela kwiminyaka eyi-18, sidla ngokuba nengxaki kakhulu phaa ezinkundleni zethu kuba ootata baye bacinge into yoba uba umntana una-18 kumele into yoba imali le ebeyibhatala ayiyeke, kuba ke i-18 iyona age yobudala ngokomthetho wethu walapha eSouth Africa. But ngokwapha e-maintenance, umntana xa ena-18 ayithethi into yoba kumele ngoku utata ayeke ukumsapota. Khumbula into yoba usapotwa kuba kukhona i-order yasecourt ethi makasapotwe. Laa order yasecourt ihlala ihleli ide ibe i-order leyo icinywa yi-court okanye itshintshwa yi-court okanye iyachithwa yi-court leyo. So laa order ihlala ihleli noba umntana una-18. Ukhumbule ke uba phambili phaya bendithe i-case ne-case ayizufana. Kwezinye ii-cases uzawufika umntana ena-25 umzekelo ezowucela i-maintenance kutata wakhe. Laa mntana unalo ilungelo kuba kaloku ngokomthetho ithi umntana usapotwa de abe uyakwazi ukuzimela, ukwinqanaba lokuzimela. So uba ngaba una-25 okanye una-30, into ikhalisa abahlali kakhulu, akakabi kwinqanaba lokuzimela, ayithethi into yoba utata makangasapoti. But ukhumbule into yoba ugxa wam ebeseyitshilo into yoba yintoni i-maintenance. Umntana angafika kwi-age yo-25 abe ugqibile ukufunda but akanayo imali yokutya, akanayo imali yempahla. So le mali ebeyibhatala uba mhlawumbi ibiyi-5,000 ibibhatalwa ngutata, i-2.5 isiya esikolweni umzekelo, iyakwazi ke ngoku into yoba yehle le mali ebeyibhatala uba utata usenzile eso sicelo. But ayithethi into yoba mayicinywe ngenxa yoba ena-18. And ayithethi into yoba ngoku umntana makazimele. Into evamisileyo phaa ezinkundleni zethu kwakhona ayithethi uba umntana xa ena-18 umama uma ecaleni ngoku umntana makazimele. Laa mama usahlala nalo mntana. Laa mama isenguye oyaziyo iindleko zomntana. So iyaqhubeleka imali ikubhatalwa kumama noba umntana una-18. Bazawuyazi ke abatshutshisi uba ikhona ngoku ikheyisi esigxile kuyo ekuthiwa ngu-Z versus Z yaphaa enkundleni ephakamileyo ekuthiwa yi-Concord esimise ngayo kulo mba. For our English viewers, when a maintenance order does not stipulate until when it will be in force and effect, the age of majority of a child will not suspend that order. So it is important to note that when a child turns 18, the order is not automatically suspended. An existing maintenance order will remain. It will be in force and in effect until such time that it is varied, substituted or discharged by a maintenance court. So just because the child turns 18 does not mean the mother now must stand aside. The mother knows the expenses of the child. It is the mother who is responsible for the expenses of the child. It is the mother who is responsible for day-to-day activities of the child. So it cannot be that the father can now come and say, no, the child is now 18, because 18 is actually the legal age of majority in our South African law. In maintenance, it does not apply. I made an example that you will find applicants who come to court or complainants who will come to court and that child is 30, 25. Of course, that person is no longer a child.
but that person is still in need of maintenance from the person that was paying maintenance. But again, each case will depend on the facts that are before the court, and also the respondent can continue paying maintenance, but it will be reduced in the sense that I made an example of saying, if the respondent was paying 5,000 and now the child has finished schooling and he was responsible for 2.5 of the fees, he was paying 2.5 for the fees out of the 5,000, then maintenance can be reduced. Just because the child has finished schooling does not mean that that child is now self-sufficient, because that is what the Act says. Maintenance continues running, the order continues running until such time that the child is self-sufficient. So that is important. It is also important for our colleagues in the courts to note that when this respondent come in to say, no, the child must now, the file must be opened by the child because she is now an adult, she is 18. That is not the case. It should not be done. The child remains, the order remains even if the child turns 18, because the mother is still in charge of the fees and everything in respect of the child. Thank you, Program Director. All right. Thank you very much, advocates. Now we're going to welcome questions from our viewers and listeners. Let's start with the questions. Okay. We have a question from Angela, and she is asking what happens in the case of a father having not paid maintenance for his children for a year. He was garnished for the current maintenance. What will happen to the arrears? All right. Have you noted those questions? That question, advocate? I think you just need to repeat that question for everyone to hear. What happens in the case of a father having not paid maintenance for a year? He was garnished for the current maintenance order. What will happen to the arrears? Okay. Who's taking that? Advocate. Okay, if I get the question right, the father is in arrears for a year, but then there is an amount that was garnished, but now the garnish is in respect of the present order. Yes. So that person remains in arrears. So that money is due to the respondent. To the complainant. What should have been done is that if in the garnish should have read, for example, if the arrears are 10,000 for argument's sake, the garnish should have said 500 rands in respect of the order and 200 rands in respect of the arrears until such time that the arrears have been paid in full. So that complainant, the arrears are still due to her, and I think the order should have read as I'm explaining. Thank you, Program Director. Xa ngaba lowo ubekhupha isondlo unyaka wonke akasikhuphi, ze kamva ke ngoku ibekho into ephuma enkundleni ethi ukusukela ngokubheka phambili izawutsalwa emvuzweni. Sijonge ke ngoku le yalityalwayo ebunyanisweni, yalityalwa into yoba njengesitsho uxa wam, yalityalwa le mali into yoba ifakwe ngelaa xesha kwakusenziwa esi sigqibo sokugqibela. Njengebesitsho into yoba uba ngaba masithi yi-12,000 rand unyaka wonke ubhatale, bemele ukubhatala i-1,000 rand inyanga nenyanga. Ibimele uba kwesi sigqibo sitsha kuthiwe ke ngoku izawubhatalwa kanjani le 12,000 rand ilidala, ifanele uba ibelengiswe phaya. Kodwa ke umele into yoba ubuyele, wena mntu unaloo ngxaki, umele uba ubuyele enkundleni iyolungiswa loo nto. Ebunyanisweni
xa engayifuni ukuyihlawula loo mali lo utata wabantwana okanye utata womntwana umele uba ayojongana ke ngoku nomtshutshisi uthethwe ngale mali angayibhatalanga ibe lityala alixoxayo. Yabona ke ngoku sengumtyholwa ke ngoku ujongene noba ke ayonxiba ii-overall ezi-orange jonge into yoba kuyekiwe ngokuba acengwe ngoku uya etshutshisini uya phambi kwamantyi uzawupanjwa atsale isigwebo selo tyala lakhe angazange alibhatale. Zininzi ke iindlela zokufuna imali yakho. Uyakwazi into yoba uchwechwe uye kulaa nkundlana yamabango civil court uye phaya uyofuna imali yakho le uqhele uyityalwa ngabantu bonke kuba utyala imali ngolo hlobo. Ungaya nazo nakulaa nkundla ufune imali yakho kulo mntu ziinkundla. Ungaya nakulaa nkundla yesisi afike phaya agwetywe abheke ejele. Ndithi mandincedise ke ukuphendula lo mbuzo isixhosa. Njengoba besesitshilo lixesha lemibuzo nabantu emibuzo yesiXhosa siyacela bancedisane nalo phambi kwabo ize ngaphambili imibuzo singathanda uba sikwazi ukuyiphendula noba iza ngoluphi na ulwimi. Ukhona ke umbuzo olandelayo othi to whom is future maintenance paid if the child is still a minor? What happens if the guardian misuses the maintenance money? In Xhosa, isondlo esizayo sibhataleka kubani na ukuba umntana usemncinci okanye useyimveku, and kwenzeka ntoni na ukuba ngaba lo ungumzali ukhutshwa kuye isondlo okanye ukhutshelwa isondlo akayisebenzisi kakuhle imali nguye lo uyisebenzisa dlangadlanga. Ngomnye wemibuzo lowo kubekho kubekho isandla esiphakamileyo uSisinoluvo Msekelwa. Noluvo, siyawucela umbuzo wakho. Noluvo. Okay, masibuyele kuSisinoluvo. Sicela khe nibe. Oh yes. Go. Molweni, mandithathe ithuba ndizibulisele liphanda ndibulele nangale topic namhlanje. Eyam umbuzo uthi this child was reached 18 years or above. Ufumene abantwana naye maybe 3. And ngoku lo mntana lona ufuna ukuthi utata wakhe amaintenance stray kids. How do we do it in the maintenance court? Okay. You get me? Yes. Yes, we got you loud and clear. Thank you, Bobo. Bobo Sikhosa. Nombuzo. Ndiyabulela Hlokomisi Nkqubo. Let me attend to the future maintenance question. Money is always kept by the magistrate office, the section that keeps the money for the future. In some instances, it gets to the Master of the High Court and is kept at the Guardian Fund. Now, and it's going to be dispensed as per the court order. So the money is in favor of the child. If the mother or the guardian of the child misuses the money, then you go back and approach the court and inform the court accordingly about your grievance, that the money is misused by whosoever that receives the money. So you go there, you put your case. She definitely is going to be called, if it's a she, she's going to be called
and you will put your allegations under oath, and she's going to respond under oath. And the court may actually vary, find someone who will be more responsible. Who knows? It may be you. You will be found to be responsible, but the money will still be kept there. You know what is good with the guardian fund? You present your future expenditure. You present it there. In other words, it's going to be uniform, it's going to be school fees, it's going to be this and that. And the money is then, the quantum is established. And that's the money that the child is going to receive. And they jealously guard this money because they know that is the man, that's your money. It's for the child, but it's your money. It's not her money. It's not the mother of the child. So it's in the siyavana lona. So uba ndingayishwa kakhulu. Apha kwesi sondlo sangomso sexesha elizayo, yimali yomntwana le. Yiyo le nto iyawugcinwa kwamantyi okanye igcinwe kwa-Master of the High Court ibe phantsi we-Guardian Fund. Xa ngaba kubonakala into yoba lowo ugcinise umntwana uthatha imali egameni lomntwana uyayidlakaza imali uyidla oni ingezizo iimfuno zomntwana, wena ubona loo ngxaki, yiya kwamantyi ukwenzela into yoba kuzomanyelwa icala lakho, umanyelwe nokuphendula kwalowo umtyholayo, kubekho isigqibo esitsha. Isigqibo esitsha ndingaqinisekisa iya kuba sisigqibo esiza kunceda simelane neemfuno zomntwana, hayi wena, hayi bani. Ndicinga into yoba ke ndiyavakala. Okay, I'm going to answer the question that was from Loluvo. The question was, the child is receiving maintenance. She's receiving maintenance. She is over 18, but she has 3 children of her own. Now she wants maintenance from her father. So this child has children, wants maintenance for the children from her father. I hope I have your question right, Noluvo. Uthi Noluvo, utata, umntana, urhola imali yesondlo, but lo mntana una 18 years. Ena 18 years nje unabantwana bathathu. Aba bantwana bathathu ufuna ke ngoku basapotwe ngutata wakhe lo umsapotayo naye. Sibuyela back to laa nto besiyithethile ekuqaleni ukuthi, is there a legal duty for the father to pay maintenance in respect of these 3 children? Let me make an example so that maybe it is practical. If I have 3 children and my father is paying maintenance for me, those children have their own fathers or father who must pay maintenance for them. My father does not have a legal duty to pay maintenance in respect of my child as a grandparent, but those children's grandparents have a legal duty to pay maintenance in respect of those children. But there is no legal duty on my father to pay maintenance. But just because I have turned 18 and I have these 3 children, the maintenance order will not be suspended. My father must continue maintaining me with my 3 children, but not maintaining the 3 children. Those 3 children have got their father and they've got their grandparents, both maternal and paternal, from the father's side. So it is the responsibility of those of that grandparent to support. But remember, we don't go to grandparents immediately. Still, we first exhaust the father. So the father of those children must pay maintenance.
Ne? So if the father is not paying maintenance, we go to his parents. If they have the means test will also kick in. This is a sticky question. Advocate, do you want to clear it up as well? Because I'm thinking the maternal grandparents as well. I think that is what she wants to figure out. What about the maternal grandparents? Yes, the maternal grandparents, they have a legal responsibility to support. But as I'm saying, you don't automatically go to the maternal you must first exhaust the parents. Then if the parents cannot support, then you go to the maternal grandparents. Sorry, to the paternal grandparents. But they must have the means. It is important that the means test and the legal duty must be exhausted. Do you want to say that in Xhosa, Advocate? Umbuzo kaNoluvo ubusithi njengoba sitsho ugxa wami apha xa yena ugxa wami ebesondliwa utata wakhe yena ugxa wami besondliwa utata wakhe aze abe nabantwana abathathu ingaba utata kaxa wami unako na into yoba kufunwe isondlo kuye uthi ke ugxa wami masiqale ngokuthi uyise waba bantwana okanye oyise babantwana uqalwa kubo kuqala ukuba banamandla bona ootata baba bantwana ukondla abantwana babo kuye kubazali babo iba yintuntantsha ke iba yintuntantsha kwawuphelwa apha kuphelwa khona kweli cala likatata kukhangelwa into yoba akho mntu unokondla nabantwana xa bengondlile ekugqibeleni xa sekutshona ilanga kwaba kukhona kubuyelwa kweli cala so elona cala sigcina kulo leli likatata nabazali bakhe nakho bonke abantu bakokwaba sinyuka ngaloo mthi sicala kuwe sibheke phezulu kubazali bakho sinyuke sibuye ke size kwelinye icala eli kodwa ke le nto isifundo sayo sinye nje into yoba heyi masilumke ukuba nabantwana singabondli kuba sakungabi namandla okubondla babondliwa ngabazali bethu nootatomkhulu bethu ndiyabulela. Siyabulela Tatumkhwale, Ndithembe Sisinoluvo, uphendulekile. We're going to take questions from the other listeners and viewers. Let me start with questions that are written down. The question is from Captain Mkiba. What happens when there is a court order for X to pay maintenance for his child who lives with an indigent mother, but X fails to comply with the court order over a period of 6 months or more? As a result of failure to pay, then the child suffers undernourishment and dies as a result of a lack of proper nutrition. What recourse does the mother have in this situation? That's our first question. All right, and then there's another question from Tomis Kosana. How do you pursue the matter when the father does not want to share his address and has moved to another province and is a businessman? How do you pursue that matter? And I will also take some hands. I'm just trying to rush. I'll also take some hands. Can we have a question from Eric Jongisa? Eric Jongisa, what is your question? Eric Jongisa? Thank you so much, ma'am. And hleli nabantu apha ne. So ngapho ke ngoba sakubuza umbuzo ndicela unikela kubo ke ngoku. Enkosi ma'am. Kulungile. Over to you. Molo. Nongothethayo. Hello, Ntombi. Mntabethi kuzela into yoba unomntana ne Yes. uyameyintheyinwa ngutata wakhe. Ewe. Then utata wabhala ngento yoba ukazumenteyina le mali ifunwayo yonke.
ucela uba athenge impahla for isiqhweni winter. Ewe. But akayenza loo nto leyo all yenziwa njani ke njani. Alright. Okay. Awuye court kuthiwe ecourt akafunyanwa. Ewe. Kulungile ke Ntombisi unothele umbuzo wakho ndicela uphinde ke kodwa. Xa uphinde Ntombi ewe. Okay. Ithi le nto le. Ewe. Uyabethina utata. Yes. But not le mali lethu uzayikumina yonke. Umaintain imali engaphansi kwale. Engaphansi. Okay. Wathi ke ucela dohlulwe kwenzela into yoba azokwazi uthenga impahla yesiqhweni nangewinter. But akayenza loo nto leyo. Okay. So usadefaulta kwi-maintenance. Okay. Enkosi kakhulu ke Ntombi sizawujonga umbuzo wakho uphendule kanjani na. And for okay, makabuze ukuthi. Molweni man. Molo bhuti. Ukuthi ngokuthetha. Owambuzo nami ukuzibana bana utata womntwana akaphangeli ne. Ewe. But ngoku yes but then ko athi umntwana noko wabo ikhona imali ba well off. Bangakwazi ubana kowabo bayibhatale. Umama womntwana lo utsho kutata womntana. Yes umntwana uyatsho bana kulo tata family right. Okay. Sibanela engasebenzi bakowabo ku right. They can afford. Okay. Yes. Okay. Uthekani na xa kunjalo? Kulungile. Ndizawuthatha umbuzo wokugqibela osuka phaa kubukeka Silwana. Bukeka Silwana. Siyaphinda sisibukeka kunjani? Khona la kunjani? Owakho umbuzo uthini sisi? Nongesi na. Nomangesi. Bukekwa nami. Kulungile. Yes, Nongesi. Nomangesi. Yes. Umbuzo wami kubuza ngexa ndiye ndafumana umntwana umuntu otshatileyo. Ewe. Then abe tata engasebenzi oyena mntu osebenzayo ingumemo wakwakhe. Ewe. Ingenza kanjani? Kwenzeka njani na ukuba umntana afumane isondlo? Inkosi ke sisinomangesi sesinemibuzo emihlanu ndizawucela ke ii-colleagues zam ziphendule le mibuzo zizawuyicacisa le imibuzo ngesiNgesi zizayicacisa nayo ngesiXhosa. Over to you. Thank you, Program Director. Can I start with the last question? Ngeji, apho athi nomangesi ne? Apho athi utata womntana utshatile, but utata womntana akasebenzi. Ngaba uyakwazi na into yoba aye kumnkosikazi katata lona womntana? Kaloku mama besitshilo into yoba kujongwa izinto ezintathu kwa-maintenance. Uba lo mntu uyakwazi na ukuhlawula, that is unazo na imeans zokuhlawula i-maintenance. Ngaba lo mntu ngutata womntana na? Okwesithathu, ngaba lo mntu ii-needs zomntana zithini na? Masiyeke ke le ye-needs ke ngoku masize kulo mbuzo wakho. Awukwazi into yoba uthi unkosikazi katata makahlawule isapoti somntana because laa mama akanaxanduva ngokwasemthethweni lokuhlawula isapoti somntana katata, into esiyibiza ngoba yi-legal duty. NgesiXhosa uzayicacisa ke ugxa wam, kodwa I think luxanduva into yoba akanalo uxanduva lokuba ahlawulele umntana wenkosikazi wakhe. Ngutata qha ekumele uba uhlawulela umntana. Akukho ndikuphendulile lo mbuzo. Omnye umbuzo uthi utata aka-afodi but ii-parents ziya-afoda. Besitshilo phaa phambili phaya uba ngaba siqala kutata. Uba utata aka-afodi ungayiwa kwi-parents as ii-grandparents uba ziya-afoda but asivele siye kutata. Kodwa yonke le nto ayivele yenzeke nje. Nikhumbule into yoba kwa-maintenance kukhona abantu abazi-investigators esiye sicele into yoba xa siphakathi naphakathi sinengxaki yezi zinto zento yoba umntu athi andi-afodi, andisebenzi, akafumaneki umntu
Ngikhabarisha ke ngonala question yomuntu ovele wamka akaziwa into yoba uyephi na akafuni ne-address yakhe. I think i-address yesibini ngenxa yexesha basicele investigators uba mazihambe ziyokhangela lo mntu okanye zihambe ziyophanda ngoba uyakwazi na ukuafoda okanye aka-afodi into esibiza ngento yoba yi-financial investigations apho kuzoinvestigatwa kahle kahle imali zakhe ezibhankini. So laa mbuzo wesibini I think nawo uyakhavarisheka ke ngoku apho ukuba lo businessman ungafuni ubaleka negama lakhe, singakwazi into yoba sicele uba makuye i-investigator izame uku-investigator apho ebesuka khona nalapha khona ngoku apha asebenza khona apha ahlala khona. So iyakwazi uba yenzeke loo nto leyo. It's a question. Mandiphendule laa mbuzo kantombi. Uthi utata womntwana uthi kwakulaa nkundla yesondlo into yoba nantsi imali endinokwazi ukuyibhatala, impahla yona ndakuyithenga ebusika nasehlotyeni, aske atsho ungayithengi. Ebunyanisweni akohlukanga loo mntu lowo, kodwa ke kufuneka uqiniseke into yoba iyabhalwa loo nto phaya kwisiphumo sasenkundleni. Inkundla mayitsho into yoba nantsi imali amakayikhuphe, emveni koko iphinde inkundla ithi enye into ekufuneka yenzile makathenge impahla ebusika, athenge impahla entwasahlobo, athenge impahla ehlotyeni. Nantsi kodwa ke ingxaki ekhoyo kuloo nto ntombi, uba uzawuthi ufuna uba umntana wakho athengele impahla ebusika nasehlotyeni, athengele kweyiphi ivenkile ngamali. Uyayibona uba uzifaka engxakini xa uvuma loo nto. Into ebalulekileyo kufuneka xa kuzawubakho into ezawuthetha ngokuthengwa kwempahla ichazwe uba yimpahla yamalini ngoJuni, yimpahla yamalini ngoDisemba. Kungenjalo uzawungakwazi uthi xa uzawufaka ibango uthi ufaka ibango lamalini, uzawuthi ufaka ibango lempahla yakwabani kwezi venkile ezininzi kangaka. Kuba into ozakwenzela yona ntombi, uza kuthengela impahla apha esitalatweni, akuthengele impahla apha ukwazela phi phofu uthenga impahla ezawuthengela impahla epitsa abantwana nje. Masingayiqali into ezawusibhida. Mna ndiye ndithi makuthethwe ngemali. Xa uzawuthenga impahla ebusika nasehlotyeni, ke masitsho into yoba yimalini leyo, ibekwe phantsi. Mhlawumbi inokwazi ukubelekiswa kule mali yenyanga nenyanga ikhuphayo. Masithi uba uthi mhlawumbi uzawuthenga impahla ye-12,000 ngonyaka, ngoJuni ye-6,000 ngoDisemba ye-6,000 which is 12,000 yonke. Makuske kuthiwe ke mayibelekiswe le-1,000 ngoJanuwari, February kuyotsho kuDisemba zitsho zibe yi-12. Kungenjalo impahla nje yodwa isinika ingxaki, iintlobo zethu ziyaqhekeka xa kuzawuthethwa ngemali, ngempahla emayithengwe. Nelicebisayo ke. Kodwa ke xa engayenzanga loo nto ubuyele enkundleni, uyafana nongakhange ayikhuphe into yesondlo ebekuthethwe ngempahla. Ibe yinkundla ke ezawutsho uba makuthweni na ke ngaloo nto. Le nto ibithethwa ngumgibane yoba xa ethe ke ngoku usana lwabhubha uyise kuba ebengondli, xa kujongwa kufumanisa uba lubulewe yindlala. When an unmaintained child dies due to malnutrition or hunger, what happens? That should be very difficult. I think we'd have to ascertain first that the child, in the death certificate, it's reflected that she or he died as a result of malnutrition. And then we'd have to go back and say, who was responsible? Whose responsibility was it? What was the contribution of the mother? Was the mother supposed to contribute zero? Why did the mother really,
put the child to that test that she must die, the child must die because the father did not maintain. It would not be a very easy matter to investigate. But if it is established, as probably it would have been, then you would have to charge that father for child neglect, for all host of charges. It would be interesting. It would be interesting. For murder as well. I don't think that would be easy. But a docket would have to be compiled and be looked into by the prosecutor. Ayikhangeleki ilula ngenene uba ungathwali na. Kodwa ukuba ngaba kuyabonakala uba ubulewe indlala le bifanele igxothwe ikati ezini bifanele igxothwe nguyise womntwana. Ke kungakhe kubonwe ke uba kuthiwani na. Kodwa ayinabalula emtshutshisi ukudibanisa indlala yalamini nesondlo salamini. Ngoba ndinombuzo endizibuza wona ondifakela ubushushu. Ndinombuzo endiba siqala ukuthi oku kufa kwakhe kuqale ngeyiphi imini, ophela ngeyiphi imini, ebefanele uba uyise wondle kusuka kweyiphi imini uyotsho kweyiphi imini. Hayi ayingeni lula, kodwa ke yonke into iyaliwa. Ngiyabule. Ndiyacela ukwazisa abaphulaphuli, ndiyabona uba kukhona abanezandla. I see we also have Nelly Shapley asking a question. Kodwa ke sesizawuvala sizakunika ithuba Nelly Shapley. Can you ask your question? If we have not answered all your questions, please send an email to communications@npa.gov.za. Abantu abasele imibuzo kuba kuphela ixesha sizawucela nisithumelele imibuzo yenu kwi-email. Abangenazo i-email nincedisane nabo to communications@npa.gov.za. Basiphendule lo mibuzo, abanako babhale nee-phone numbers zabo ukwenzela into yoba sibuyele kubo. Nelly, over to you. Enkosi kakhulu nibambese nimpela ngenxa yokuthi i-invite ngithumele lithi. Into endifuna ukuyibuza ndizabe isecape ndinestadi endisiqhubayo khona ne-rural communities. Kukhona le nto ye-underage sex and underage pregnancies and resulting ke kule nto ye-neglect and malnutrition. So into esifumanisayo kukuba there's a lack of awareness with rural communities of their rights, and also akwenzeke loo nto yokuba umntana underage akhulelwe, which is i-rape ngokomthetho loo nto. What measures do they take, which we know thina ezidolophini uba ufanele wenzani, but they seem to be victims of such, and ke ngoku loo nto yenza into yokokuba abana-knowledge, abanaluncedo, and bayoyika ukuya ngaphambili ngoba baphinde bavictimize naxa seberipotile. Ingabi services zenu zingaba extended kanjani na to i-rural communities zikwazi, like ngoku uthetha ngabantu be-emails, ngeke bakwazi noku-emaila ngabona, kodwa izigijimi xa bebona beniva nithetha khona futhi nibancedisa ukufumana uncedo lwasemthethweni olulunga nezi zinto, bangakwazi ukuncedakala. So umbuzo wami wabela nje loo ndawo. Okay, siyabulela Nelly, and that is noted. Sisanda, your hand has been up for quite some time. Sisanda. Hi, Sisi. Hello. Morning, bengibuza. Inyani kangakanani into yokuba ngabana basithi i-net salary yami 25,000. Kanti umntanam 11,000. Abe mhlambi eshondla nge-250. Abe incapacitated uba makandiphe imali more than that.
but kuba mna ndi-ena more than yena kuthiwa ikhothi iyijonge loo nto leyo emveni imali ingayinto ye-support. How true is that? Okay, uzawuphenduleka ke sisi. Ikhona neminye imibuzo ebesiyifumene emibini kodwa kuba sesizawuvala ndizawucela nje baphendule le imibuzo ibuziweyo ngoku eqongeni. Elandelayo siza kuyiphendula phaa ku-communications at NPAs. Sesizawuvala. Ndicela niphendule. Ngokwasekuhlaleni ngaphambili ndizawuthatha leyo kugqibela u-advocate Mukhwane athathe le underage pregnancy. Sisanda xa usiya e-court khumbula sithethe ngento ye-means nee-needs kwakhona. Uba ngaba wena ufumana i-25,000 utata umntana ufumana 11,000 sithatha into account i-needs zomntana. I-needs zomntana yimalini na? Ubalwe ke ngumntu oba ewe kakade akuzukwazeka into yoba uba i-needs zomntana yi-5,000 ube wena urhola i-25,000 kuthiwe utata umntana makakhuphe i-4,000 umzekelo. Kuthathwa into account ii-salaries zabazali bobabini, kuthathwe into account ii-expenses zenu nobabini, kuthathwe into account ii-expenses zomntana. So ayivele nje kuthiwe bhatala ezo nto ezo zingakhange zithathwe into account. Kona ewe lo urhola kakhulu iba nguye obhatalayo kakhulu, but ii-facts azifani benditshilo. Ikheyisi yakho ayizufana nekheyisi yomnye umntu ozawulandela. Ixhomekeke kahle kwii-needs zomntana nee-means zenu nobabini nina bazali. Nazo into ezijongwayo enkundleni. Mamusha siyabulela. Hayi ininzi le nto uyithethayo nendicinga into yoba ayigxilanga ekujongeni thina bathethayo namhlanje sodwa. Ijonge thina sonke banedesika ye-sexual offences and community affairs ngoba uthetha ngokuya ebantwini ngokuba abantu baxelelwe ngamalungelo abo. Futhi ke uyibeka kakuhle ukuthi abanabo ubuxhakaxhaka bona njengoba sithi kufuneka basifonele, kufuneka bachafaze bathumele, abanawo lo mchafazo. Usinika umphako ke xa ndithetha yini soba nakwixesha elizayo mhlawumbi sisondele ebantwini xa sithetha njengoba sithetha namhlanje. Ebunyanisweni uba uyakhumbula odzingwa aba nelaa cala lakhe ili bekuthetha lowo ebethetha ndimlibeleyo ebesithi ndihleli nabantu apha. Ngamanye amagama le nto siyithetha ebantwini njengoba siyithetha kodwa bahleli nabanye abantu. So zikhona iindawo njengoba sithetha namhlanje, zikhona iindawo ezinabantu abaninzi abahlangeneyo abasimameleyo njengoba sishumayela nevangeli sishumayelayo. Kodwa ke usinika umphako into yoba masigxile, masikhawulezise siye ebantwini bethu. Siyayithatha ke elo cebiso uba ebantwini siza kuya sisondelele kubo ukwenzela into yoba naba bakhulelwa bebancinci sibachazela amalungelo abo, naba balalwa okanye balalanayo bebancinci okuthwe isondo ke kubo bengathandi bengavumanga, nabo balazi ilungelo labo. Umphako lo endicinga uba sigoduka nawo apha namhlanje into yoba kuthi masiye ebantwini. Ndingaske ndithi ke nomphathi wethu ukhona apha uvile nathi sivile, sizawuya ebantwini. Kodwa ke phaa koothuthuzela care centers ezi ziphaya kwizibhedlele ngezibhedlele bamane bephuma ukuya ebantwini bobachazela ngamalungelo abo. Le nto kuthiwa yi-public awareness. There are public awareness campaigns by the Thuthuzela care centers staff besiya kubantu phaa ezinkosini, ezilalini, emaholweni. Yinto esiyenzayo leyo. Kodwa ke ngoku namhlanje undinika ingqondo ethi nathi njengoba sithetha apha sithenjiwe ngabo basithembileyo,
uba simele uba sigxile ukuya ebantwini sibachazele ngamalungelo abo bachazele ngokuxhatshazwa kwabo njengoba usitsho. Ndiyabulela. Thank you so much, Advocate Mkwale and colleagues. We are wrapping up now. We'd like to announce that we're going to have a similar program on the 19th of September on the same platforms. Sizaba nayo kwakhona inkqubo elolu hlobo ngosuku luka 19 September on the same platforms, and we're going to be talking about different issues. More questions can be answered at communications@npa.gov.za. Please send your questions to that email. Sizawuvala ke ngoku sicela uMama uTerere to close. Molweni baphulaphule nababukeli bale nkqubo yesondlo. Sibulela kakhulu ixesha elithathileyo loba nizokumamela malunga nesondlo. Eziba esitsho uAdvocate Kala umbhexeshi wethu namhlanje asigqibanga ngesondlo because mininzi le mibuzo isafuna ukucaciswa besingenawugqiba ngezi hours esizinikiweyo. Sisazazi uba nalo linye ithuba ngo-19 kaSeptemba siyaqhuba. These webinars are ongoing. We'll meet again on this platform on the 19th of September. But we'd like to thank everybody, especially the Department of Social Development, for organizing as those people from communities and rural communities to be part of this webinar. As Umamushablebe suggests, that we are always, as our mandate is to go and educate communities. We have Zera care centers in the province and in the country, and they go out and educating members of the community on issues of sexual offences, not only on maintenance kuphela. Siphinde kwalapha kwa-NPA sinecandelo le-community prosecutions, where community prosecutors are working directly with the communities. Sisebenzisana kunye nelicandelo lethu le-SOCA ne-community prosecutions to go to the rural places. Kulapho sifumana namatyala ayekwa phakathi aphinde athathwe kuqhutywe nawo ecourt. Enkosi kakhulu ke baphulaphuli nababukeli ngexesha elisinike lona. Siyabulela kakhulu, sizawudibana kwakhona nge-19 kaSeptemba. Enkosi.